Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Kosova vazhdon me mbet vendi i dytë më i varfër në Evropë. Se pse është kjo kështu? Pse ka ngecë zhvillimi ekonomik Kosovë dhe çfarë modeli të zhvillimit ekonomik i vyn Kosovës? Pse s'po mujmë me dal prej këtij rrethi vicioz të papunësisë dhe mos zhvillimit ekonomik? Do të diskutojmë sonte me disa akademik, njerëz që kanë kryer shkolla jo veç këtu, jashtë janë mysafir ekonomist dhe akademik që kanë ardhur këtë javë, kanë qenë këtu për një konferencë të Universitetit Amerikan të Kosovës. I kemi thirrë këto mendje me pase nëse kanë diçka me na thonë lidhur me atë se pse s'po mujmë me dal nga ky vorbull i mos zhvillimit ekonomik në të cilën gjendet momentalisht Kosova si vendi i dytë më i varfër në Evropë. Për të diskutuar këtë, pra me mu në studio janë Lluka J, i cili është profesor në Universitetin Amerikan të Kosovës. Xhejms Korovilas nga Universiteti i Anglisë Perëndimore. Robert Bidello, i cili vjen prej Universitetit Swansea në Britaninë e Madhe. Klaus Gerd Giesen, i cili vjen prej Universitetit Dauvergne në Francë. Dhe një kosovar nga i gjithë ky panel, Haki Abazi nga Fondacioni Vëllezërit Rockefeller. Mirë se keni ardhur. Unë Lluka kisha dashur me fillu me ju në një ndoshta aspekt pak më pozitiv. Përkundër faktit që Kosova është vendi i dytë më i varfër në Evropë, megjithatë ne nuk kemi përballu krizë të madhe financiare, që kanë përballu shumë vende dhe jemi në ngritje ekonomike. Për 4% në vjet kemi ngritje ekonomike. Tash, edhe pse fakti tjetër është që diaspora jonë ende po vazhdon me çupare, nuk i ka humbur punët përkundër vështirësive të mëdha ekonomike në Evropë. Atëherë, a ka Kosova përparësi në çështë ekonomi që po ndodh në ton botën një vështirësi ekonomike? A kemi diçka të mirë që po ndodh në Kosovën edhe ekonominë e Kosovës? Domethënë, është një pyetje pak e vështirë për ta filluar këtë debat se për mendimin tim ka shumë pak gjëra për të thënë që janë në fakt pozitive nga ana ekonomike. Procesi i zhvillimit ekonomik të Kosovës vitet të fundit ka qenë domethënë në një anë shumë pozitive se shifrat janë pozitive. Rritja ekonomike ka qenë në vazhdimsinë pozitive. Edhe remitancat e migrantëve kanë qenë, domethënë, erdhën në një sasi shumë të madhe, kështu që në një anë, domethënë, në fleta indikatorët, shifrat janë pozitive. Po atë që duhet të shqyrtohet është efekti, pasojat që këto procese, këto dinamike kanë shkaktuar në ekonominë reale të vendit. Edhe remitancat në një anë kanë nxitur konsumimin shumë, po ashtu ndihmën që erdhi brenda Kosovës në një sasi shumë të madhe për shkak të administrimit ndërkombëtar të këtij vendi. Këto dinamike kanë shkaktuar një bias, domethënë në ekonomi, një paragjykim, një anshmëri në ekonomik në favor të konsumimit, domethënë, dhe investimi në një kuptim u sakrifikua në procesin ekonomik. Nga ana se si Kosova ka përballuar krizën ekonomike ndërkombëtare, duhet të them se një arsye sepse ndoshta Kosova nuk ka pjekur, nuk u pjek shumë nga kriza në botë, ka qenë se niveli i integrimit ekonomik që ka Kosova me ekonominë ndërkombëtare është shumë i vogël. Kështu që mekanizmat e transferimit të krizës ndërkombëtare janë shumë të pakta. Kështu që përveç remitancave që dërgojnë emigrantët edhe përveç ndihma që janë dy mekanizma të transferimit të një krize për shembull, përveç këtyre të dy mekanizmave ka shumë pak mekanizma që integrimi nga ana i tregut për Kosovën në tregun ndërkombëtar është shumë minimal. Zotni Korovilas, kisha shku te ju. Jeni njëri prej akademikëve që prej vitit 2000 jeni të ardhur në Kosovë, të analizu ekonominë tonë. E po më intereson, sipas jush, çka janë faktorët që po e nalin këtë zhvillim ekonomik në Kosovë për cilën po flet zoti Uberti. So what are the main bottlenecks for Kosovo's economy? Is the question. There are several bottlenecks for the economic development of Kosovo, or several bottlenecks which are restricting
the pace of economic development in Kosovo. I would suggest that the infrastructure in Kosovo still remains a problem. Okay, if we look at the power supply, we look at telecommunications, we look at the road networks, we look at even the water and its unreliability. Okay, all of those factors clearly create restrictions on Kosovo's development. They have an impact not just on inward investment into Kosovo, but also on the ability of companies operating in Kosovo to operate effectively. Despite the fact we've been massively investing in roads since the end of the war. And do you see the difference from 2000? And does that reflect the investment we've made on the roads and infrastructure? Has it resulted in better economy? To some extent it has, and to some extent it hasn't. I mean, what's still surprising is the way that, although the roads have improved, the quality and the accessibility of the road network for the provinces in Kosovo is still questionable. And we're still waiting to have proper road connections with Albania. Okay, so I think there is still yet more development in road infrastructure which needs to take place. So in your analysis, since that is our biggest investment, we're spending 700 million, our entire yearly budget maybe, in that one road. Can you see what, if you analyze it, what will that road bring to us in economic growth? Well, can you tell now? Can we make some predictions? It's an interesting question, okay, because there is some evidence that if you create better road links internationally, okay, so creating better road links with Albania, that may on the one hand increase trade, which will be beneficial for Kosovo, but it also gives the opportunity for Kosovo to simply import goods and services from other places, which will then discourage the production of those goods and services domestically. Okay, so what the net effect will be is uncertain, but I have no doubt that increasing the quality of the road structure within Kosovo, that is important. The international links are important, and I don't doubt that, especially the international link with Albania, but the long-term implications or the effects of that so importing more goods, still... Is that good? Importing more goods may be good, but it also runs the risk of undermining domestic production, and we know that manufacturing capacity in Kosovo and industrial capacity in Kosovo is still limited. Well, maybe the approach to economic development in Kosovo needs to be addressed. Okay, because up until now, I mean, this then goes on to some of the other, questions which, we would like to consider today about, the free market neoliberal approach to economic development in Kosovo. Mr. Vidal, I'd like to ask you about our particular, is there a particular model? We are entering the discussion of the model to tackle our biggest problem, which is unemployment. We are 40 to 48% of our working age population is unemployed. And it has been so for quite a while. It's been very limited how much this has decreased because so many of our people go into the market. Young people go into the market every year. In order to have, there are some figures that in order for us to have an employment of 25%, we must have a growth of 7 to 8%. Now, if we're not going to have that, what is a big strategy that Kosovo needs to tackle that particular thing, unemployment? The evidence from other parts of the world, from Latin America, from South Asia, East Asia, suggests that a pure free market approach to economic development can generate increase in GDP. The gross domestic product increases, but it doesn't necessarily create jobs. Much of the growth that's taking place in Latin America and Africa and other developing regions is jobless growth. Output is increasing, but it doesn't create employment because that output is being produced more efficiently than previously and needs less labor. Growth only translates into increased employment when there's direct public intervention to create jobs, incentives, and maybe even
direct state contracts or investment to create jobs. Talk to us in particular about a practical model. I know you've used the Carolan model in your essay and lecture you did in AUK. Yes. And I was struck by what you said about that the Kerala is a republic in a region in India. It had to rely, it didn't have international aid like Kosovo did, and it had to rely purely on its own resources, and that pressure actually made it develop. Yes. So how did they do it? Because you're suggesting that they were closed, therefore they didn't have free market, therefore they developed. Can I simplify that as your theory? They had a strong concentration on generating service sector employment, and this was largely state funded and also funded by remittances. Kerala is the most densely populated state in India. It is one of the poorest. It's had no external aid, partly because at times it had communist governments and Western donors were allergic to these communist governments. So it had to be self-reliant, but it invested above all in creating human capital, education, healthcare investment, also in good infrastructure. And this was financed by a combination of the state, providing the investment generated from taxation, but also remittances. Like Kosovo, we have Kerala remittances, but how did they use them cleverly? They were differently channeled, from us. The incentives were created for remittances to be channeled into healthcare, into education, into training, but also even the real estate investment, which was funded by remittances, has helped to generate a thriving tourism sector. It transformed the physical appearance. So what do they have Kerala. now that they've developed? How are they reaping the benefits? They have in India's highest literacy rates, the lowest rates of disease and infant mortality. They have the highest life expectancy. This is still, in spite of still being the most densely populated state in India. And are they poor? They're still poor, but they have much less absolute poverty than other regions which have a higher per capita GDP, and they have lower unemployment. And when you travel around India from the more densely populated, from the more northerly states or the states with a higher per capita GDP, and you come into Kerala, actually you come into a much more clean and environment with less begging, less obvious signs of destitution. It is the visual difference is very, very striking. And also the roads are much better, the infrastructure works properly, there's greater equality among the population, there's less income inequality, there's greater gender equality. We are talking of a country that is also ridden, India as such is ridden by corruption. It's not like the lowest corruption rates in India but too, Kerala. Kerala has the lowest. Yes. India as such India has high considered. corruption rates. Okay. Yeah, but Kerala has the lowest. But this is largely a result of the policies that have been pursued. It wasn't like this at the beginning. Mr. Giesen, can you tell me then, can we get straight to the point about what is Kosovo missing compared to other communist, former communist Eastern Bloc that came out of the model of communism into developing their economies in post-communist times? Now, why have other countries made it in Eastern Europe and Kosovo is hardly meeting its ends? Okay, I think there are different possible replies to this. First of all, we have to take a historical perspective, which is to say that countries like Bulgaria, Romania, Ukraine, and other countries of the Soviet Union bloc, form of Soviet Union bloc, had before the fall of the Berlin Wall a so-called, what we call in political science, a rent-seeking society, and that was also the case in Yugoslavia. What is a rent-seeking society? It's the case that you have a political elite which barters actually a political mandate, public mandate for private profit, so to speak, and is not acting in the general interest. So now, we had that in other... Now that takes time, of course, to switch over, to go over to a liberal democracy where you have a competitive
political market, so to speak, where different political forces try to influence the political agenda. Now, in the case of Yugoslavia, there has been in between this transition through temporary war economies, which have actually reinforced this tendency towards an elite which is completely disconnected from the majority of the population. But nevertheless, even in that former Yugoslav time, everybody was richer than Kosovo, and today, 2012, everybody is still very much richer than Kosovars. What are we doing wrong? First of all, you started also from a lower level. That is the very first reason. Then the war came later than in other parts, ended later than in other parts. One of the differences also that according to Transparency International and other surveys, actually the corruption is much more deeply diffused within society, and that brings about a very inefficient way to organize the economy, because then you have a loss of welfare. Corruption produces loss of welfare, and that creates poverty as well. So if you have more corruption, you have also more poverty, more inequality actually, because the way resources are allocated is not an efficient way, it's not an optimal way. But so it's a political question actually. If there is so little resources, what's the incentive of diffusing corruption if the elite wants to keep this little money that there is? Well, actually, there's not. Kosovo has also some advantages. You should not paint it all in black. I mean, you have some mineral deposits, for example. Now the government would need to have a quickly. Yes, that's what I always learned at school, that we are so rich with minerals. That's the story. There's an international demand for it, actually, and but maybe it's lacking a coherent strategy to get further. And secondly, with the euro as a currency, which is used in the major part of Kosovo, it's more difficult to export because the exports are too expensive. But you said you're going to mention some nice things. Now you're mentioning euros. What's the positive things? We've got minerals. You have resources. What else? Now the problem is that on the international scale, there will probably the second phase of the economic crisis. We had the first dip from 2008 to 2011. Kosovo did rather well in terms of growth rate, which were between 2.9 and 6.9%. But the growth is very unequally diffused, distributed among the society. That's the problem. You have the very few rich. It's very similar in other ex-EU countries, actually. But in Kosovo, there's a larger gap, actually, between the rentier elite taking profit from public administration jobs, etc., which are really an obstacle to development. And so if you want to kick off development in Kosovo, you have first to try to get rid of this rentier state class, as I call it, that is the people which actually do politics for private reasons. Okay, there's no way around that. There's, in my view, absolutely no way. But there are ways to do that, actually. Okay. I mean, liberal democracy, this is not typical liberal democracy, it's imported. You have perfectly on the paper the model with political parties, government, division of the rule of law, etc. But when you look to the facts, actually what's going on is that everything is more or less arranged, and political decision making is not expressing the sovereignty of the people. Sovereignty lies in the people, according to liberal democracy, not in the state, actually. So there are ways to overcome that. Thank you. Zëni Abazi, kur po I ndëgjojmë të hujt të fol për neve të në analizu se çka thjesht çka është që s'është në rregull për ekonominë tonë. Unë po du me kthy topin te thjesht atë se çka kanë bo deri tash krejt këto administrata ndërkombëtare që ka qenë, çka na ka lënë mas, çka kanë bo të hujt për neve. Deri tash sa I përket zhvillimit ekonomik, që 10 vjet kemi pas këshilla. Sot I kom këtu akademikt, po kanë qenë njerëz tjerë që e kanë këshillu Kosovën. Çka na ka lënë mrapa edhe çka duhet me marr për asaj edhe çka duhet me ndru sipas për një perspektivës një kosovari që I kanë ndigju plot hujt tu na këshillu. Çështja e parë është që Kosova ka sfidën primare me dalë prej listës shtetetve që janë të administrume, qeverisuna edhe të drejtume prej faktorit ndërkombëtar. Qoftë ai UN-i apo çfarë do mekanizmi tjetër që është I dizajnuar diku tjetër edhe vjen në Kosovë. Kjo është lista e shteteve që faktikisht përbëhet prej të gjitha shteteve që kanë dalë prej konfliktit edhe është vendosur në një lloj të administrimit ndërkombëtar. Këto shtete, nëse I shihni me radhë, janë shtetet më të pazhvilluara,
me korrupsionin më të lartë mundshëm, edhe me kriminalitetin më të madh ekonomik që ekziston. A na ndresh kjo punë? Po, dalja prej kësaj liste na bën mos mu krahasu me vendet si India, me regione si India, mos mu krahasu me Afganistanin edhe Irakun, edhe shtetet Afrikës, po duhet me kuptu që Kosova është në kontekstin ballkanik, që është në region i Evropës, dhe parametrat me cilat do të zhvillohet ekonomia e Kosovës nuk janë parametrat të asnjë vendi tjetër, po janë parametrat të regionit. Pse mos me marrë senet mira prej praktikave tjetër ka? Konteksti dhe marrëdhënia në cilën do të ndërtoj vizionin ekonomik Kosova nuk është kontekst i Indisë, as nuk është kontekst i Afrikës, është lojë politike, ekonomike edhe gjeostrategjisë ku ndodhet Kosova. Cili atëherë është modeli? Kjo ka të bëj me faktin që Kosova është fut në listën e shteteve të cilat nuk konsiderohen se duhet të zhvillohen me parametrat e njëjtë me cilat zhvillohet azën Maqedonia, që ka popullatën e njëjtë, territorin gjeografik të njëjtë, por nuk ka administrim ndërkombëtar. Si Kroacia, njëjtën, që ka dalë prej luftës, mirë po, resurset e Kosovës për kokë të banorit janë më të mëdha se sa çfarë ka Kroacia, realisht. Mineralet, pasuria, popullata e re, barra e shtetit që bje për zhvillimin ekonomik. A bën me të sfidu që tu? Popullata e re, ka dalë, që kjo popullatë e re, është popullatë që 50% s'pe kalon as testin e maturës. A di çka është kjo? Gjysa e njerëzve që po shkojnë në shkollë fillore të mesme, s'po din me as kaluse me pas testin e maturës. Faji tyre, faji është se sistemi të arsimit në Kosovë, si kur çdo sektor tjetër, e ma shumë se krejt ekonomia, është e tej politizume, është shtet i kapun prej rrjeteve të cilat kanë përfitu nga procesi i daljes prej luftës, mandej me privatizimin e aseteve, prap kanë përfitu. Dhe tash janë duke përfituar, duke qenë partnerët e vetëm të mundshëm për korporata ndërkombëtare që kanë interes që zgjerojnë tregun e tyre në Kosovë. Arsimi ka qenë mbetet në listën e fundit sa i përket përmirësimit të kualitetit. Nëse ju kujtohet, ish ministri i arsimit, kur erdhi me premtimin se do t'i mbyll të gjitha çepaftorët private në Kosovë, e ato ishin universitetet, dhe çka u bë, në fakt, ajo u përdor si karrem për t'i vendosur nën kontroll që pagesat të shkojnë drejt klaneve politike në Kosovë dhe asnjë përmirësim. Përkundrazi u kecu të hap universitet publik në Prizren, universitet publik në Pej, faktikisht është duke u bërë krem me student në Universitetin e Prishtinës, aty ku duhet reformat e thella në administrim, në kurrikula edhe në kualitet të mësimdhënies. Do të thënë, nuk është faji i studentëve, është faji i qasjes institucionale ndaj arsimit. Ki qel diçka, zotni Huberti, që po du me adresu me ju. Me një anë nuk kemi elitë tepër të edukume e cila do t'i shërbente një industrializimi të cilin po e sugjerojnë këto organizatat e mëdha ndërkombëtare që dominojnë agjendën Kosovë. E kemi fjalën për IMF-in, World Bank, USAID-in, si dhe organizata tjera zhvilluese. Ata po na thonë që ne duhet të industrializohemi, po në anën tjetër a kemi a është çaj modeli më i mirë që Kosova ka çik me ju adresu këtij industrializimi. Kur të vinë që ata investitor, a ka njerëz që kanë mishtim punë në qatë nivel që po e sugjerojnë privatizimin të gjithë këto organizatat huja. Si e shet ti qëtë pjesë? Janë shumë gjëra edhe shumë aspekte në këtë pyetje, domethënë, por po të duhet të përgjigjem me një pyetje shumë të shkurtër, me një përgjigje shumë të shkurtër, kësaj pyetjeje duhet të them se problemi kryesor, problemi kyç për Kosovën, për mendimin tim, është mos industrializimi. Edhe problemi i mos industrializimit në Kosovë është shkaktuar nga fakti që agenda e donatorëve, agendat e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë nuk është fokusuar në një mënyrë agresive në reindustrializimin e Kosovës. Kështu që ka shumë tema tjetër, ka shumë lëndë të tjera që dominojnë agendën e donatorëve, gjithsesi çështje gjinore, sundimi i ligjit, që është gjithandej, domethënë diskutoj gjithandej për sundimin e ligjit në Kosovë, por nuk shqyrtohet tamam nëse sundimi mungesa e sundimit të ligjit në Kosovë ka një impakt, ka një ndikim negativ në zhvillimin ekonomik të vendit. Më falë, këtu e kishim një panelist që tha që ka ndikim negativ. Zëni e përmeni që i ki zgjinzëm fakt e përmeni që problemi korupcionit është një prej arsyeve. Unë duhet të shtoja diçka asaj që ka thënë Klausi për korupcionin. Unë mendoj, opinioni im për korupcionin është se
nuk është varet nga konteksti, a është një problem i rëndësishëm apo jo, domethënë ka shumë përvoja nga shtetet të industrializuar të Azisë Lindore, ku korrupsioni ka qenë shumë të madh gjatë periudhës së zhvillimit të tyre, edhe po zhvillimi ka qenë shumë intensiv. Edhe u mendoj të arsyeja sepse edhe është kështu. Edhe e ke fjalën prapë zhvillua, përkundër faktit të nivelit. Po, përkundër faktit që u zhvilluan, korrupsioni ka qenë shumë i lartë. Edhe arsyeja sepse është kështu, për mendimin tim është fakti se kostoja e korrupsionit është shumë e vogël në krahasim me kostoja e politik bërësit të keq. Kur do politikat ekonomike janë të keqa, kostoja për ekonomi janë shumë të madhe, por kostoja e korrupsionit nuk është e madhe. Politik bërësi i keq këtu, se i përmenden njerë organizatat e huja që na këshillojnë, edhe i kemi politik bërësi tonë. Për kene ke fjallën edhe thes kanë qenë bolla agresiv. Çka është sipas teje, çka duhet mu bo? Çka është me qenë bolla agresiv me industrializu Kosovën? Për çka e ke fjallën, konkretisht? Shumë konkretisht do duhet të kishte një plan, një strategji industriale gjithëpërfshirëse që do të nxjerrë në pa oportunitete edhe resurse që kanë në Kosovë edhe mënyre për t'i realizuar këto resurse edhe për i shndruar. Kallëzëm diçka konkrete, një projekt konkret që kish me i shfrytzu këto resurse në Kosovë. Për çka kemi resurse humane edhe resurse toksore? Për çka? Po, domethënë në fushën e industrisë nxjerrëse që është fushën në fushën që ligjëroni ju, minerale dhe tamam, materiale, fushën minerale dhe metallurgjisë. Po. Kështu që në këtë kontekst duhet të them një shembull shumë interesant për mendimin tim është fakti që qymyri që përdoret për domethënë për t'i pjekur ushqimin, për shembull, importohet. Qymyri që blihet në Kosovë. Po, në Kosovë. Qymyri që blihet në supermarket për t'i pjekur gjërat në shtëpi, domethënë, ose në restorantet, importohet nga jashtë vendit. Kjo është për shkak se rinjti në Kosovë është i kvaliteti shumë dopt dhe nuk ka logjik me u përdor për nevoja shtëpiake. Apo? Unë nuk jam inxhinier edhe nuk mund të them për këtë, domethënë, por unë kam folur me shumë inxhinier që më kanë thënë që do të kishte mundësi për ta zëvendësuar importimin të këtyre prodhimeve edhe për t'i prodhuar ato brenda vendit. Për ta qymyrin ton, po e ke fjalën. Tamam. Për ta përdorur qymyrin e Kosovës për t'i zëvendësuar këto importime. Këto gjëra, këto procesi zëvendësimit të importimeve. Shembull i mirë konkret për nivelit akademik tash në këtë pjesë debatit, lutem po du me dalë diçka konkrete. A pajtohesh që kjo është njëra prej mënyrave, edhe pastaj I'll give you the words. Në fakt, në një farforme si tendencë për me kthy ekonominë, zhvillimin ekonomik është shembull i mirë, por përdorimi i qymyrit në përgjithësi është një prej problemeve që i ka Kosova. Nuk është që s'përdorim na qymyr, po thot përdorim qymyr e importojmë, edhe kemi plot edhe importojmë. Nuk është nëse hymë llogari sa djegin për pjekjen në shtëpi është minore, marginale, është problemi që këtë gjithë artikujt prodhohen jashtë sillen për me mujt me u mbledh doganat në dogan për më mush buxheti i Kosovës. Qa që thjesht është lanë sistemi prej unmikut edhe është përcjell deri tash që stimulohet importi për shkak se mbledhet taksa në dogan edhe është shumë e vështirë për këtë qeveri me këto tendenca për me mbush buxhetin shpejt e shpejt edhe mos me stimulu. Qysh ish dash me qenë? Tatimet nuk duhet të mlidhen në dogan. Tatimet duhet të bëhet sistem i decentralizuar që stimulohet prodhuesi vendor. Po është shumë a lehtë mi mbledh tatimi qumshtit që vjen prej Slovenisë në kufi se sa mi stimulu 500 prodhues të qumshtit në Kosovë edhe mandej ata mi njek në një farforme për pagesat tatimit. Është fundamentalisht politikat fiskale dhe doganore në Kosovë janë destimuluese për prodhuesin vendor. E po çka me bu kur s'ka strukturë të përpunimit të qumshtit, kur s'ka... Jo ka, ata kanë vdek edhe po vdesin, nëse ju kujtohet ka pas me dhjetra protesta që kanë derë qumshtin para institucioneve për shkak se nuk arrit në asnjë formë me qenë garus në tregun e Kosovës kur qumshti hyn pa pagu tatime, qumshti hyn me kostet të ulët pa kontroll kualitetin Kosovë edhe shkatron tregun. E njëjta është me gjithë artikujt që Kosova konsumon, mbi 80% të artikujve që konsumon importohen nga jashtë, ku shumica prej tyre mund të prodhohen në Kosovë.
Do të thotë duhet ndryshohet politika doganore edhe politika e tatimit në Kosovë që të stimuloj prodhuesin vendor. Mr. Bidallo, you wanted to intervene in that argument. Yeah, I just would like to add that in my view, industrialization policy can only be a mid-term strategy, actually, because in the long run, actually, the European economies tend to move towards the service economy. So the sound strategy would be to try to really develop industrialization, especially the mining sector, that the state tries to tax part of the profit and to redistribute it and to invest it into the service, to have an emerging service industry. Because we should not forget that Kosovo, in the evening, the mining sector has competitors elsewhere, not just in Europe, and for silver, for chromium, for nickel, etc., what you have in your soil. So I think in the midterm it's sound to have an industrialization strategy, but we should not forget there's an important role for the state to then redistribute through taxation and through other means, and to reorient the economy in the long-term perspective. So there has to be two steps, so to speak. We're looking at ways that Kosovo can come out of this situation. One suggestion was the minerals. One was actually investing in domestic product. And I want to hear from you, Mr. Korovilas, because you have you have analyzed more the remittances that Kosovars get. That's our benefit if we got that, as we haven't got foreign direct investment. General Motors is not coming to Kosovo, but we've got the enthusiasts, the absolute enthusiasts of Albanian diaspora who just still is sending money to their family and is devoted, much more devoted than in former Yugoslav republics. Maybe devoted because we're desperate for them. Without them, we won't survive. Now, are they harming us with this devotion and unquestionable donation they give, or are they doing more good? Yes, it's a very interesting question, and there is some controversy about this. But I mean, if I can start off by saying that, on the one hand, Kosovo is in a very privileged position because it has a very established diaspora, mainly focused in the countries of Germany and Switzerland and some other Northern European countries. And as we know, they send a considerable amount of money back to Kosovo every year. Also, what's worth noting here is that the Kosovo-Albanian diaspora is actually quite secure and quite established in the countries of the diaspora. And what we've seen in the recent years in Europe with the financial crisis, the sovereign debt crisis in Europe, we've seen the Kosovo-Albanian diaspora actually doing quite well and continuing to secure employment in the diaspora, continuing to generate incomes and continuing to send remittances. So actually the remittance flow from the Kosovo-Albanian diaspora is far more robust and secure than other forms of, or other channels of diaspora investments in other countries in the region. Use the metaphor. Diaspora is sending us the fish, but is not teaching us how to fish. Not necessarily, no. I mean, but going back to the original question that you asked, okay, which was about, you know, is the receipt of diaspora money, the remittances, is it harmful for the economy of Kosovo or is it beneficial? We know for the economy is certainly beneficial, but how does that reflect in long term? Yeah. Well, this is interesting, you see, because on the one hand, I mean, this is going back to one of the points that Robert raised earlier, okay, partly when he cited the Kerala example, but also, you know, just referring to the way that diaspora money invests in housing stock. Okay, so the real estate development in Kosovo has been significant, and a lot of that can be directly attributed to the diaspora money coming into Kosovo. Okay, so we know that, you know, employment has been generated in Kosovo, the physical structure of Kosovo has been improved as a direct consequence of this diaspora money coming in. However, if there is a disadvantage with diaspora money, was such a vast quantity of diaspora money coming into a small economy such as Kosovo, over such an extended period of time, the disadvantage is the fact that it creates certain distortions in the internal economy of Kosovo. It makes parasites out of us. People would rather yes, to some extent. Stay at home for 300 euros than work for 300 euros.
it distorts the labour market, but also it can distort investment decisions within Kosovo. So in other words, investors in Kosovo, businessmen, may choose to invest in real estate development rather than in manufacturing production. So our show is watched by the diaspora a lot. Please give us a concrete advice. Bring yourself down from the academic level to actually this is suggest a policy making. What would you suggest to diaspora to do, or to our policymakers regarding the money that exists from diaspora? What would be nice would be if diaspora money could be channeled directly into developing the sectors in Kosovo. And going back to the point that you raised about the milk, I think that's absolutely fascinating, and it's important because we know that the Slovenians can produce very high quality milk, and it's reliable and it's competitive, and they can sell it here in Kosovo. How do we compete with the Slovenian milk? Well, that's the thing. We need investment in milk processing, packaging, distribution, marketing, and effective quality control. If it were the case that diaspora money could in any way be pooled, collected, and channeled into those types of investments, this there's could be a logic in very Kosovo, only private investor can do that. The state cannot do that. The logic of international institutions. There is a role for the state. As soon as you're talking about agricultural produce, there is almost invariably a role for the state, okay, because standards need to be regulated. Okay, so how do you keep your cattle? Okay, what standards do you apply? How do you ensure that, you know, safety in terms of, you know, disease and contamination is guaranteed? Okay, so there's clearly a role for the state, but there is also clearly a role for the private sector, because this is an area where Kosovo can be competitive. Let's go back to a debate that Kosovo is having at the moment regarding privatization. The public debate is dominated by the fact that we're this underdeveloped because we're not privatizing. Now, can we have your feedback on this? We have a lot of public assets, apart from the minerals that need to be privatized, that international organizations say that our only way out is if we privatize them. What's the experience of your examples that you've studied, and what can happen to Kosovo with this privatization? Because at the moment the debate is very, very split between opposition that is against it, the government that is pro it. But essentially, also the types of privatization are being discussed. Can you give me your feedback, Mr. Bidelo and Zëni Abazi? Kisha dasht me ju ndigju. Is privatization a solving hope for us? It's been taken too far. I think the European Bank for Reconstruction and Development and the World Bank and the IMF have encouraged indiscriminate total privatization in most of the former communist countries, or in fact in all of them. And this has left many of these countries now fairly defenseless, very vulnerable when the economic climate in the world and in Europe is much harsher. You have seen this in other countries? Very much so, yes. Give us some examples. In Romania and Bulgaria, what are lessons we can learn from these countries? What would you say are lessons for Kosovo? Part of maintaining ownership of your own development model, your own development strategy, it does need to be possible for the state to intervene in the economy and to sustain levels of employment and investment, to open up your economy totally to privatization, which means opening it up totally to foreigners and possible foreign takeover, leaves you very exposed and turns the former communist countries into very vulnerable dependencies, passive, subservient dependencies of the big, powerful Western economies and Western companies. So would you have an opinion about which sectors are worth privatizing and which are worth keeping? Is there a good practice after all these post-communist years? I think manufacturing and some service activities can be very effectively privatized as a way of attracting foreign direct investment and transfer of technology and marketing skills, design skills, and so on. But it needs to be done in ways that don't simply transform former state monopolies into private monopolies. The big worry in the public utilities and in mining, if you simply turn
what were previously state monopolies into private monopolies, which abuse their monopoly power even more than the old state entities did, with no real safeguards. I can't help noting, before we go to you, Mr. Abazi, zotni, Luka, shumë është interesant që unë këto argumente I ndi për disa politikanëve që nuk duhet krejt me I privatizu, sidomos shërbimet për qytetar. Po tash po I një prej një akademiku të perëndimor. A është edhe prej ligjëratave që I kom pa në këtë konferencë që keni organizu ju, është një farë inkurajimi shumë mos me përkrah një frym neoliberale. Shumë interesant. Ata të gjithë janë perëndimor. Si është e mundën që kemi ardhur në këtë pikë? Arsyeja pse kemi ardhur në këtë pikë, influenca e modeli neoliberal, kjo që në fakti që Kosova ka qenë nën administrimin ndërkombëtar për pothuajse një dekadë, por nëse mund të shtoj diçka asaj që ka thënë Roberti, tani unë mendoj që ka një gabim themelor, duke thënë që rreziku duke privatizuar gjenerimin e rrymës është fakti që një monopol shtetëror mund të shndrohet në një monopol privat. Unë mendoj që ky argument është I gabuar. Për fakti se gjenerimi elektriciteti, gjenerimi I rrymës është një monopol natyrale, s'ka asnjë model tregu I ndryshëm me cilin mund të organizohet sektori, se paku transmetimi të elektriciteti. Po historikisht zhvillimi I sektoreve të rrymës në vende të zhvilluara të Evropës të Shtetit Amerikës u menaxhua me një sistem monopolist. Kështu që monopoli nuk është një problem vetë. Problemi është si rregullohet monopoli. Edhe një gjë tjetër, a mund të ashtoj një gjë tjetër gjithashtu? Vetëm këtë pikë, ka njerëz që po dojnë me folë që s'po pajton. Maje qatë pikë. Për privatizim, okay. Lidhur me gjenerimin, s'po pajtoni diçka. Urdhëni zotëria. Përveç që s'po pajtohena, do të kthehem për një sekondë. Unë nuk mund të pajtohem më shumë me faktin që zoti Robert po përmend për punën e privatizimit. Privatizimi I sektorëve vital të shtetit ka me pru Kosovën në gjendjen e kontrollin nga korporatat private, jo për faktin se korporatat janë me qëllime të këqija, po për faktin se Kosova është plotësisht e pambrojtur me mekanizmat për zbatimin e ligjit. Edhe mund sjellim këtu me qindra raste kur ka korporate e cila ka 3 fish, 5 fish buxhetin vjetor të Kosovës. Dhe kur bie në ndikimin e këtyre korporatave, interesi publik është absolutisht I parealizueshëm, edhe kemi pa në rastin e Fereniklit, ku bëhet ndotje masive e ambientit, ku jetojnë qytetarët dhe nuk realizohet në asnjë formë për shkak se ndikimi I korporatave në sistemin e drejtësisë, sistemin politik është I drejtë për drejtë. Po veç, zotni Berti tha që gjenerimi I rrymës është monopol, sidoqoftë është monopol, edhe shteti me pas monopol. Jo, absolutisht, me 2015 hyn fuqi marrëveshja e Community Energy Treaty, ku secili qytetar I Kosovës e ka drejtën që të përzgjedh furnizimin prej kudo që ja merr mendja ose gjen çmimin e volitshëm për furnizim me energji elektrike. Do të thotë nuk ka monopol natyror, ka formë të rregullimit të mbrojtjes së konsumatorit si prioritet numër 1 I qeverisë, se edhe legjislacionit, se për ata janë zgjedhur, e jo për mbrojtjen e interesave të njerëzve të cilët mbushin xhirollogarit e politikanëve për momentin. Kjo çka është ndodhur në Kosovë me privatizimin e distribucionit, me tentimin për privatizimin e gjenerimit, është kurrë tjetër, po mos zbatim I ligjit, rregullave të prokurimit dhe formave të tenderimit për privatizimin e aseteve të shtetit. Që është liberalizimi formal me ligj, domethënë që ndodhet nga ana e ligjit. Një gjë tjetër është liberalizim real në terren. Kështu që në një vend të vogël si Kosovë, unë s'mund të vërej si do të mund të ishte e mundur të patur më shumë se një produsi I rrymës. Po, pyetja është pse mos me met ajo e shtetit, ka njerëz që po sugjerojnë që shteti e menaxhon. Jo, ka dhe përgjigje direkte. Sistemi energjetik, prodhimi, gjenerimi nuk mundet asnjëherë mu konsideru se duhet prodhohet prej një fabrike ose një termocentrali. Ke forma tjera alternative të energjisë, ke mullit e erës, ke solaret panele, ke panelet solare, ke geotermalen,
biomass, këto munden me qenë iniciativa të vogla të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shumë të suksesshme për decentralizu formën, për të shkarku ngarkesën e prodhimit edhe për të bërë mbrojtje nga dikimi politik. Do të ka forma të ndryshme për decentralizuar formën e gjenerimit të energjisë elektrike. Po, unë nuk jam duke folë për burime të rrymës, domethënë. Unë jam duke thënë për jo për gjenerimi, unë jam duke folë për pronësinë e kompanive të elektricitetit. Në një vend të vogël, domethënë, unë mendoj që mundësia të decentralizuar prodhimin e elektricitetit është shumë i vogël, domethënë. Absolutisht mund të bëhet diçka me resurse të ripërtritshme të energjisë, po ndikimi që mund t'i kenë këto resurse në struktura e prodhimit të elektricitetit në Kosovë në përgjithësi, unë nuk mendoj që do të jetë. Kosova është shtet i vogël, po Kosova aspiron me qenë pjesë e Unionit Evropian ku patjetër duhet të respektojë liberalizimin e tregut energjetik. Nuk ka nevojë të hyjmë tash të ndrojmë direktivat e Unionit Evropian. Çdo qytetar i Kosovës ka drejt blerje. Për fund me adresu argumentin e Feroniklit, se e di që Feroniklin, zoti Abazi e tha si shembull të keq të përgjegjësisë publike, e ju në ligjëratën e ju e ngjeni si njëri prej investimeve të suksesshme në Kosovë. A e pranoni argumentin që... Jo, absolutisht, po. Edhe në fakt ndryshe nga ajo që thonë shumë analiste për Feroniklin, përkundërzi, unë mendoj që ka qenë një rast shumë pozitive të zhvillimit industrial në Kosovë. Edhe në 2008 shembulli, domethënë, duke qenë i shkurtër, shembulli është fakti që në 2008 Feronikli mbulonte 50% të vlerës së eksportit të tërë Kosovës. Kështu që ka kontribuar shumë për ta zvendësuar renta nga ndihma ekonomike edhe nga remitanca të migrantëve me të ardhurat nga ekonomia reale. Zoti Berti, çfarë i thuni qytetarëve drenasit që kanë hek prej tymit edhe po vazhdojnë me hek prej tymit edhe kanë rritje të kancerit për shkak të Feroniklit aty atëherë? Çka i kishit thonë aty ne? Ka qenë shumë raportime për dotjen e shkaktuar nga Feronikli, por unë do doja të shikoj një studim gjithëpërfshirët të bërë për shembull nga Banka Botërore, domethënë. Ç'spe bën AUKU? Jeni universitet hulumtues, a mundeni me bë? Ministria e Ambientit edhe mbrojtjes hapësinore që ka denunciuar disa herë, do të ka bërë shteti atë po. Duhet të ishte shteti ose Banka Botërore, një gjë që mund të bëhet Banka Botërore për shembull, është të bërë një studim për ndotjen që ka shkaktuar Feronikli. Ministria e Ambientit Kosove ka padit Feroniklin. Çaq na e dim që shteti e ka konstatuar që ka ndotje. A thoni ju që a jemi Kosova në qatë faqë që s'kena hesap me menu për ndotje, thjesht duhet me pas zhvillim, eksporti është me rëndësi, edhe për ju si ekonomist, kur t'i këshyrni numrat është ma me rëndësi me pas eksport, profit se sa me pas popullat shnetshme. M'fal, po e kthej këtu. Jo, nuk është vetëm profit për Feronikli, është impakti që profiti i Feronikli ka në strukturën reale të ekonomisë së Kosovës. Varësia e ekonomisë së Kosovës nga renta është shumë e madhe, kështu që duhet të zëvendësohet. Për çështjen e ndotjen, domethënë, nuk duhet të flas shumë se nuk e kam parë një studim gjithëpërfshirës për impaktin. Edhe s'po i beson Ministrisë së Ambientit tonë, që e ka padit Feroniklin, për shembull, për ndotje. Unë nuk e dija që ishte bërë një studim gjithëpërfshirës për këtë, domethënë, nuk e kam parë. Okej, që sa po doni me fol, Mr. Videlo, yes. Well, I think we should more distinguish maybe it's not the alternative privatization versus no privatization. Okay. I think first of all, How? public administration, in my view, should not be privatized because, for instance, environmental regulation is a very important feature of public administration. And public administration produces public good. That's the role of the state. Is energy distribution a public administration for you? It can be. It must not be. That is another question. But on the other hand, industry, I think, can be privatized, but not must be. Why? Because it's a question of efficiency in producing the best outcome. Now, the major point in privatizing is actually how to privatize. It's not if or if not, it's how to privatize. So how and the first criteria is to say, well, the tender and the whole procedure has to be totally transparent and etc. No corruption. Well, that doesn't fully work. But secondly, one for me very important feature, a very important criteria about the question if there should be a company to be privatized is that the state intervenes and says, okay,
we may give this out to foreign investors under the condition that any profit will be reinvested locally. And that was, as some Latin American countries done with quite success, to say that the foreign companies cannot get back the profit to their home country, but they have to reinvest it locally. So this will boost also the economy. Can you oblige the private investor to do that when you're so desperate? I think so. I think so. You can, because you can play the competition between different tenders. Of course, you are not. You have the resources here. So after all, why not playing the competition between the? Some will accept that. Why not? Even more important, privatization must lead to increased competition. Yeah, without additional competition, there isn't much advantage to privatization. But we're in a state where, for example, to take the tender for privatizing the telecom, PTK, we've opened the second time round in the last 3 years, and the more serious European investors have pulled out, and now we have less, maybe, less serious telecom bidders than we used to have a year and a half ago who pulled out. So can we, now we've come to a situation that Kosovo government says we cannot afford to drag this any further. We just got to give it to someone. How does Kosovo get out of this situation it's put itself in? It's how you design the privatization. For example, with power, electric power, if you just create a monopoly, total monopoly, then there's no competition, and the danger is that the monopolist can abuse its power to overcharge customers. But if you design the grid in such a way, the grid might be a monopoly, but you allow different suppliers to compete to supply the grid. And similarly with gas, or similarly with telecommunications, the opening up of telecommunications to competition through new technologies has been quite dramatic in the Western European countries, and that can be applied in this context. Mr. Korovilas? Yes, no, I was just going to say, I mean, largely agreeing with what Robert just said, that if you look at the power sector in Kosovo, you've only got, 2 at the moment, and then a projected 3 power generators in Kosovo. It's very unlikely that you're going to get effective competition with so few power generators. And the other reservation that I have is that if you have the grid as one company and power generation as another company, it's extremely unlikely that you will get effective sort of cooperation between those 2 sectors, and you won't have a situation, because there's a risk of this, you have a situation where the power suppliers can have control over the grid, because they effectively form a monopoly. So are you saying we should have given a tender in order to have more effective power generation and power service in the end? We should have had the same grid investor and the builder of the power plant? There's a good argument in favour of that, because trying to understand what the advantages of having them separate is actually unclear. Unclear. Yeah. At the moment it's unclear. And there are risks. Zotni Abazi, jo, absolutisht. Mendoj që Kosova duhet të aprovojë strategji për zhvillim të sektorit energjetik shumë gjithëpërfshirëse se që e ka tani. Çështja e ndarjes së distribucionit dhe gjenerimit është çështje që do të duhet të ndodhte edhe më herët, po distribucioni patjetër duhet mbetet në pronë publike që të mos lejoj që interesi privat të manipuloj me përdoruesin e fundit. Mund të qeni rastin e Maqedonisë që ka privatizuar, ka probleme të pafundme, mund të qeni rastin e Shqipërisë që ka probleme të pafundme, edhe mund të qeni rastin e Serbisë që nuk e ka privatizuar dhe vazhdon të ketë absolutisht marrëdhënie të mira me konsumatorët. Dhe në distribucionin se ka privatizuar. Jo, absolutisht. Po gjenerimin e ka privatizuar. Gjenerimin vazhdon ta decentralizoj. Këtu është poenta. Poenta është që të mos varemi nga një termocentral apo nga një burim i vetëm energjetik, po të diversifikohet forma e furnizimit me energji elektrike. Problemi me këtë argument e keq që distribucioni ka kriju në pronë të shtetit, në Kosovë ka qaq reputacion të keq, s'ka ditë me mbledh faktura, edhe pse turqit që e kanë marrë, tash po e kthejmë debatin, kanë me bo ma keq, ku po e din që kanë me bo ma keq, se qysh është
qysh është menaxhu distribucioni degj tash që është kritiku për krejtve? Çështja e parë që ka të bëjë me keq menaxhimin e distribucionit nuk ka të bëjë absolutisht asnjë gjë me mbledhjen e faturave, ka të bëjë me keq menaxhimin e ndërmarrjes, ashtu siç është keq menaxhu PTK-ja. Shumë hapur thuhet se na po e shesim se s'po mujmë me menaxhu. E kanë shita aeroportin se po e shesim se s'po mundemi me menaxhu. Kjo nuk ka të bëj kur gjë me arsyetimin se nuk ka mujt me funksionu. Në fakt, distribucioni ka mbledh fatura të mjaftueshme edhe gjithmonë përveç në territoret që politikisht nuk mund t'i kontrolloj qeveria e Kosovës, e tash problemin politik po do me fut brenda privatizimit duke ja dhënë një operatori privat i cili shkon në Mitrovicën Veriore apo në vende tjera ku qeveria nuk mund të mbledh faturat. Ajo është çështje krejt tjetër në faktikisht si arsyetim. Po distribucioni i cili komunikon direkt me qytetarin e Kosovës nuk guxon të kaloj nga monopoli publik në monopol privat, e aq më pak te një kompani e cila ka përvojë jashtëzakonisht vogël, mos them fare, në menaxhimin e rrjetave elektrike. Zoti Korovilas? Urdo. Yes, so I was just listening to the translation to finish. On the one hand, yes, I agree with Mr. Abazi that the development of alternative energy sources in Kosovo is important. Solar, wind turbine, power generation, those things are important. And if you develop those sectors, that is in keeping with the direction that the European Union would like a country like Kosovo to head in. However, I'm going to have to sort of raise a question about the extent to which Kosovo could become reliant on those sources of energy. We have to face the reality of the fact that the capacity or the projected capacity for solar generation in Kosovo is limited. Wind generation in Kosovo is also limited. These could be important. Tell me, how do you know this? I've been involved in solar power generation in Greece for many years. Have you seen the Berkeley University on the alternative energy? Yes. Now let me just finish my point. My point is that it's not that I'm saying that these alternative sources of energy cannot make an important contribution to the energy supply in Kosovo. I think they can make an important contribution. However, they cannot be the major source of energy provision in Kosovo. There's also a clear need. We're hardly speaking about major. We've got but that's minus my point. 1% of minus 1% of any other but coal. We are the biggest coal breathers. Unfortunately, you have lived. You have seen I understand. our air, I understand. Okay. So that leads me on to my next point, which is I think that it can play an important part. It's important to develop these alternative energy sectors, but by no means do they represent the solution to the energy problems in Kosovo. It's a minor contributor to Kosovo's energy needs. But anyway, let me just. My second point is that there has to be some sort of acknowledgement of the difficult choices which need to be made in Kosovo, because I think the environmental question is important. I know what the pollution's like in Pristina. I've been coming to Pristina for many years. I would suggest that it's possibly an acceptable compromise to introduce the cleanest, most efficient coal-burning technologies in Kosovo to meet the power generation needs, and they would be a vast improvement on Kosovo A and B that we have at the moment. And I don't see any other clear, viable alternative. Mr. Abazi. The clear, viable alternative is that 70% on the peak time of energy produced is used to heat the uninsulated, completely open houses. So that's the alternative solution that I would give you immediately. That's a problem. What's the solution? If we go out and aggressively support the families to insulate their houses, to use other means of heating, which can be geothermal, can be biomass in Kosovo, that you're ignoring completely, then the electricity that gets generated in a complex way does not get into the heat automatically as an end user. So it's ridiculous to believe that we can sustain any kind of energy supply if we project building power plants on lignite in order to heat people at home and heat the air. So 70% of that can be saved by creating other alternative heating, which can go to the industry, can go to the economic activities, and not necessarily to the families.
this is it's an interesting theoretical debate, and I have to suggest that I'm fortunate it is a theoretical number, the 70%, because the reality is that trying to affect those types of improvements on the housing stock in Kosovo would be nearly impossible, and I would suggest it would be much easier to figure out ways of producing the electricity in the first place. Houses. Oh, it can be done. It can be done. But in the practical to insulate sense, houses? I'm not. Why We're would I going to suggest Mars. That? What I'm we cannot insulate houses? No, we can. We can insulate houses. We can produce better housing stock. Okay, but if you look at the existing housing stock, the idea that we're going to go out and address the insulation needs of all that housing stock in Kosovo within a reasonable period of time, I think that's actually asking a lot. That can generate over 40,000 jobs that Kosovo needs labor to engage. That can use 400 million euros that were pledged on the donor conference that is not being used in a smart way by the government. That can also save the trees of Kosovo that get cut on every year, and most of the forestry is going away to heat these houses. So I don't see why you make it almost impossible, a viable option of saving energy that it's produced in a high cost by burning coal, destructing houses, destructing earth, and polluting the air of Kosovars. Well, and the reason why I say that is because we have to be realistic about what other countries have been able to do. And this question of whether energy is being wasted by insufficient insulation in either housing or in business or in industry, this question has been examined extensively, and government policy has been focused on this question in many European countries, and yet we don't see significant progress in the more developed countries in Europe. I have to question whether it's a realistic. Do you lose that much heat? Yes, I mean, in your Western countries? The UK housing stock is also very poorly insulated. Yeah, Robert, technical losses in your grid in European Union are up to 9%. In Kosovo, it's 42% on the grid itself. So the taking measures of I'm not saying that the measures aren't important. decreasing the losses in the grid itself generates energy for the other. I'm not saying that all these things aren't important. They are important, but I don't think that they avoid facing the hard reality. Instead, you're suggesting to build another heart in a body that is bleeding, basically. You're helping, you're justifying building another power plant that will generate more electricity to lose more without taking measures to take the energy efficiency first before you build anything else into Kosovo. This is the approach, which I think has led Kosovo into this situation of calling it unreliable energy supply. Both are important. I just don't think that focusing on reducing Kosovo's energy needs removes the need to address the fundamentals of how you produce electricity. Now the question is which one you go first. And because this has been for 10 years, 1.3 billion euros have been spent in retrofitting the current crazy thermal plants we have. I would where question. Do we go first? I would question that it has to be either one or the other first. Okay, if I was in this position to make this decision, I would address it has been both first the other one. That's the problem. For 10 years, and we have seen the situation we have today. Sorry, two speakers let's move on. Want to take on Mr. Bidelos first, then Mr. Giesen. Yeah, can I just say the energy questions are important, but they're not game changers for the Kosovo economy. And we're losing sight of the main challenges facing Kosovo. I mean, the central one is how to change Kosovo from an economy which is geared primarily to trying to capture a share of the income flows that are coming into Kosovo, a kind of rent capture, as Klaus puts it, to income generation and employment generation. How you move from non-productive activities, which are about how to spend money that's coming in from outside, to actually productive activities that are generating output and employment. And the crucial thing there is that, I mean, the foreign aid inflows are going to decline probably quite rapidly now that Kosovo is fully independent. The remittances will continue and are potentially a major source of investment. Remittances need to be transformed gradually into a form of foreign direct investment. And there are lessons from Kerala again here in that the diaspora, Kerala has a huge diaspora, and that members of the diaspora have come back from the United States and the Middle East and Europe and so on, and brought technology. They've created new industries and new enterprises.
in Kerala. Same, the Kosovo-Albanian diaspora should not just send money, but actually be given incentives to come here and create new businesses that generate employment directly and bring, they're working in the Western countries with advanced technologies. They know this technology, they use it, they can bring it to Kosovo and generate new activities here. That is the future. And especially in food processing. Yeah. Mineral development doesn't create Mr. much Giesen employment. was wanting to speak. Food processing has big potential. Well, I can follow up actually. I mean, it's true that Kosovo has no interest in relying entirely on external sources, that is remittances and donor grants. That's altogether right now still 18% of, almost 18% of GDP. Which is actually absolutely considerable compared even to the neighbor countries. It's bigger on the illegal channels too. In addition, so the point is remittances are already declining since 2010. Donor aid is severely declining, down to 7.5% of GDP from in 2006, 29%, and this will continue. First of all, because there will be the second dip of the economic crisis in Western Europe. The Eurozone is in crisis, and for sure this will bring down further the remittances in the short run, but also in the long run. But because after all, the diaspora, after a while, the family ties will get looser, and there will be less incentives to send money to Kosovo. So Kosovo should not rely. The government should really try to have a domestic model and not too much to see what's coming, from outside. First of all, get rid of the incentive what's coming from outside is so big because they're picking up all the budget. Main part of the budget in Kosovo is created by imports. So what is the incentive to stop those imports? Well, the point is not to. I think the problem is the fiscal structure actually of the Kosovo state. That is, most of the government expenditures does not come from personal income taxes, which means that the people pay a maximum in personal income tax, maximum 10%, which after the recent tax reform was brought down from 20%. Now, if you pay, say, 5% of personal income tax, you are less concerned about what's going to be done by the state with that money than if you pay, say, 26%. Look at Croatia. The top level of income tax is 40%. Slovenia as well. In France, the new president François Hollande introduced. This is not very popular. You are saying we should put up taxes. I'm talking about the top level. The poor should not pay taxes at all, I believe. It should be much more distributed. But so many are poor. Only 200,000 are at work. I know perfectly. So you're punishing the 200,000. But the top level is that the very rich and the few privileged pay only 10%, which is one of the lowest personal income taxes in the world. In the world. So if you raise that level, that means first of all the state has more money, and second to distribute, and you can then reduce VAT, which is or you can reduce import taxes or whatever. But still, the point is people have to get involved, and there's a correlation, interesting correlation, statistical correlation between, for instance, in the Scandinavian countries where you have high income taxes and very low corruption because people claim accountability. What is being done with the money? Interesant. Zotni Giesen po sugjeron që me bona me pagu ma shumë, na kemi një llogaridhënie ma shumë. A shumica prej audiencës ndoshta mendon që s'po dojmë i dhom ma shumë kësaj elite që ndoshta e ketë shfrytëzon ma shumë. Ku është mesi? Jo, është problemi që problemi është që po na menojnë që shteti është në perëndim paguajnë taksa të larta, po nuk shkojnë në spital për me vdek, po për më shëru. Edhe kjo është analogjia që duhet me lidh. Shërbimet që ju ofrohen qytetarëve janë të barabarta me shumën e taksave cilën e paguajmë. Ndërsa këtu është e kundërta, sa më shumë që paguan, pjesa elite e shtetit ose ata që e kanë kapë shtetin bëhen më të pasur. Ndërsa ju vazhdoni me shërbime absolutisht të dobta dhe jo të sukses. Qysh me dalë për këtij rrethi? Çështja është që në vendet e pas konfliktit dhe pas komunizmit nuk është lëshu prej dore sistemi ekonomik i cili është mbajt fort, edhe vazhdon me mbajt, nuk ka përgjegjësimë të politikanëve ndaj votuesve, edhe në një formë është destimulu komplet pjesëmarrja e qytetarëve në proceset vendimmarrëse, duke rrit apatin edhe ju e dini para 10 vjetëve dalja në zgjedhjet në Kosovë ka qenë 89, sot menzim rrihet 34, edhe ato me njerëz të vdekur nëpër lista. 40%.
Sigurisht, po me listat të cilat nuk janë të pastrume edhe me nivel të lartë manipulimit. Dekurajimi i pjesëmarrjes qytetarëve në sistem edhe në vendimarrje është bërë në mënyrë konstante edhe prej faktorit ndërkombëtar, të e pas parasysh se njerëzit njihen të pafuqishëm kundrejt vendimeve të ambasadorëve, vendimarrësve të cilët vinë në Kosovë edhe gjatë gjithë kohës përcaktojnë parametra përfshirë, se harru me përmend që Kosova sot ka një plan zhvillimit ekonomik të aprovuar qeveritar, i cili është aprovuar për 3 ditë në Bansko. Me qësi vizioni zhvillimor ekonomik na ecin përpara. Për 3 ditë. Okay, you wanted to intervene? Yes, I would like to reply. Of course, the point is not to advocate any tax increase, in personal income tax increase for the poor. That's not the question, but the top level is too low. The top level is definitely too low compared to almost other countries. Thank you for being so brave to say it. So many politicians would never say this. It was brought down from 20% to 10%, which makes also the elite precisely more autonomous towards civil society. That's one thing. And the other thing is, if you raise a bit the average tax level, people gets more concerned about what is being done with the money, and they will ask the politicians, and there will be more implication in the civil society. They may also more support for people. Or the anecdote is, if they make enough money, they'll leave Kosovo. I mean, a lot of people speak about that. Mr. They are able Korovilas. to do that, yes. Yes, I mean, there's several points about taxation. I had an interesting quote the other day, and it was that in many countries in the Balkans, unless you're a member of the rich elite, you are in some ways poor. And what we see an acute absence of here are the middle classes, the people who are not rich, but they're comfortable, they're reasonably secure, and they can afford to pay taxes, and they also have a belief in the idea of taxes, in the sense that they pay taxes and in return they get services, and the idea that the state is there primarily to provide services. And I mean, when I paint that picture, I know that you're immediately thinking, that's not really the picture that we have in Kosovo. But do we have the middle class in Kosovo? That's the question mark. We don't have a middle class in the way that I just described it. Okay, comfortable, secure, not rich, but comfortable and secure, and willing and prepared to pay taxes. And on the other side of the equation, a state with services which are effective. Okay, so I mean, as Mr. Abazi quite rightly said, we need to feel in Kosovo that you can go to the hospital and you will get better rather than get killed. And this is a very important point. I mean, we were discussing in the conference at the American University about healthcare provision in Kosovo and about some of the problems that are regularly raised regarding healthcare. For example, the fact that people regularly travel abroad in order to buy healthcare services of more reliable quality and possibly even cheaper, and they go to Turkey regularly to receive these services. Or Macedonia. Or Macedonia, exactly. Same with education. You go in and you get out illiterate. So why would you pay for that system? Mr. Uberti, this is your job probably. Why? I mean, what I considered Alex's job is to create some sort of middle class. Have you been able to do that? Because you should, everybody has eyes on AUK as a sport of educating, supposedly educating an elite that should run and bring out Kosovo out of this economic downturn is going. Are you managing to do that? As 10 years on, do you see your graduates actually, managing the economy and bringing up the goods for other people if your university has a better reputation than others in Kosovo? A duhet të përgjigjem në anglisht? Mund është shqip, fal, po. Po, është një pyetje shumë e rëndësishme, veçanërisht sepse ka shumë njerëz që kritikojnë AUK-un si Universitetin Amerikan e Kosovës si një institucion elitar. Edhe në një anë absolutisht për shkak të kostos, se sa ai është në një anë një institucion. Mirë që jeni, po a jeni elitar edhe në fund në kualitetin e njerëzve që po e prodhoni apo vetëm në emën? Jo, domethënë nga ana e kostos. Është një institucion elitar, domethënë s'mund të kundërshtohet se nga ana e kostos është një institucion elitar, domethënë. Shkruhet. Njeri që ka parë vjen te ju. Po në fund a është njeri që del prej jush i mençëm me udhëheq Kosovën, me udhëheq ekonominë, menaxher i mençëm. Çajo po vet, se përçi duhet me pas parë me AUK është e qartë. Po në fund apo kemi rezultate mas 10 vjetëve. Domethënë, gjën që doja që thoja është fakti se një nga përfitimet
që ka Kosova për shkak të EUK-ut, për mendimin tim, është fakti që importimi i arsimit është zëvendësuar për shkak të EUK-ut, domethënë. EUK-u përmundson zëvendësimin e importimit të arsimit nga jashtë vendit edhe lëviz prodhimin e atij arsimi brenda Kosovës. Për shkak se shumica e studentëve të EUK-u kanë mjete financiare për shkuar jashtë vendit për ta blerë edukimin, për ta blerë arsimit në institucione ndërkombëtare. Edhe sepse për shkak se arsimi është ofruar nga EUK-u brenda vendit në një mënyrë që është, domethënë, e krahasuar, që mund të krahasohet me cilësinë e universitetit ndërkombëtar, mund të them është më mirë ose më keq, po mund të krahasohet. Pyetja është për rezultatin që e studentave. Në fund, apo shihni që studentat mas 10 vjetëve punë në Kosovë, po mujnë me udhëheq ekonomitë Kosovës, masi jeni Universitet për Biznes dhe Ekonomi, mas shumë ti. Kjo s'do me thonë që është minus për juve, po apo i ofron edhe Kosova atyne hapsin për me menaxhu dhe a janë ata mjaft të aftë me menaxhu me biznes? Ato që mund të them është se shumica e studentëve jonë vazhdojnë edhe marrin pozita relativisht të rëndësishme në tregun privat edhe në shërbimin publik. Kështu që unë nuk jam një menaxher nga universiteti, jam faculty, kështu që nuk mendoj që mund të përgjigjem asaj pyetje. I think the elite reproduces itself through the privatization of education. I'm very much in favor of education as a public good. Now, I have observed several times the case of Brazil, and they had a very interesting model. They said, okay, we give scholarships out for students going abroad, doctoral students, etc. And then once they have finished their doctoral studies, they have to come back. If they don't come back, which is always a possibility that they will not wish to return, then they have to pay back with the interest this scholarship. And this has worked very well because they send the students then to France, to Germany, to the UK, to the United States of America. And then step by step, it takes a few years, these people came back, became teachers, university teachers, etc. Kosovo has done a similar scheme. It obliges students to come back and work for the government. But guess what? There are more students and there's less places because the places have been taken by the relatives of the public administration. So they have no jobs to return to. Then we come back to the problem of rent-seeking elite. This is what they're struggling. Many people come and tell us about this. Fakti që arsimit ndodhet në Kosovë është një incentiv për t'i thithur këto studentë, për t'i mbajtur këto studentë brenda vendit. Po të shkonin jashtë vendit për të studiuar, ka gjasa që do të qëndronin jashtë vendit. A keni diçka në këtë temë? Me shtu se si krijojmë elitë, për fund, kisha dash një pyetje shumë politike, diskutuam për nivelin shumë ekonomik. Mirë, po Kosova momentalisht është edhe në debatin se çfarë investimesh është të marrë sa i përket thjesht investitorëve të cilët kanë ardhur që janë kryesisht jo evropian. Ju këtu jeni nga Evropa, mirë po njerëzit e interesuar, investitorët më të mëdhej në Kosovë po vinë nga Lindja, nga Turqia, sepse momentalisht e kemi këtë debat. A kemi hesap në pozitën që jemi me zgjedh, apo duhet të pozicionohemi që të bëhemi më pro-evropian, që të bim jo veç akademik, ekonomist si ju, që vini me ligjeru, po njerë që kanë me investu. Në fakt, ligjerusit edhe këshilltarët i kemi të Evropës, po investitorët që po vinë Kosovë i kemi të Lindjes. A është diçka që duhet mu brengos apo jo? Apo kjo është një debat ndoshta edhe paragjykues që po ndodh në publik. Megjithatë, cila është pozicioni juaj? Well, I think the world economy is nowadays so much interlinked and so much internationalized that it's very difficult to make this differentiation east-west. I take the banking sector. You have a few banks, only 3 major banks, 8 commercial banks, and then in northern Kosovo you add two Serbian banks actually. The capital of these banks is mixed in several cases. You have a BNP Paribas in one mixed with a Turkish bank, which is actually also partly a French capital, etc., etc. 89%
of the total banking assets are held by foreign banks. And some of them, Albanian and Slovene, are themselves subsidiaries of Western banks, actually. So you have to follow up the whole line, to trace back the whole line of where is actually the money flow coming from. So the international economy is totally internationalized. It's not an East-West game anymore. You have some tycoons, for sure, some people, but they still need also Western help. So I think this is too much of an alternative which really does not exist anymore. No, I was just going to add something to the very important point that Klaus has just made, which is that certain sectors in Kosovo, and you mentioned the banking sector, are highly internationalized. And that, of course, we know that's a function of the way that the former banking sector pretty much collapsed, and then Kosovo was wide open for the arrival of the Western banks, Raiffeisen banks, and pro-credit banks. Our airport, our distribution is by Turks. Is bought by Turks, singularly. But this internationalization of these key sectors in Kosovo's economy only the banking sector. Yes, I know, but it's not out of step. If we look at the banking sector, that's not out of step with the kind of pictures that we see in many other countries in with more developed financial sectors. They are also inextricably, so very, very highly linked with the international financial system. So that's dy elemente kryesore këtu. Për sistemin bankar, sigurisht që nuk është suksesi më i madh. Kosovarët paguajnë 13 deri në 20% kamata, krahasuar me europianë që paguajnë 3%, 4% kamata. Domthonë, sistemi bankar në Kosovë është një formë tjetër e marrjes së potencialit kapitalit financiar që kosovarët i kanë, edhe kjo duhet ndërprehet patjetër. Nëse Raiffeiseni në Vjenë mund të jep kredi me 3 deri në 5%, ndërsa në Kosovë për 13 vjet ka dhënë me 13-14% në emër të riskut, faktikisht rata e kthimit, përqindja e kthimit në Kosovë është më e mirë se kudo në region, duhet të rishqyrtohen politikat bankare. E dyta, po banka qendrore kur si ka thonë uli? Mirë, kjo është çështja e zhvillimit ekonomik pa ligj edhe pa rand që u promovu më herët. Nuk ka shtet që mundet me ecë në zhvillim ekonomik pa e vendos ligjin edhe implementimin e ligjit. Pik. Çdo zhvillim tjetër e korrupton strukturën politike, edhe rasti më i mirë është në Kosovë. Tendenca për zhvillim ekonomik pa ligj, pa implementim të ligjit, veç me ligjet mira në letër, e ka pru situatën ku jemi sot. E dyta, për punën e lindjes së perëndimit. Është shumë e këndshme me thonë që ekonomia është e globalizuar, financat janë globalizuar, është çështje e transparencës, është çështje e përgjegjshmërisë edhe barazisë në treg. Nëse investitorët kosovar në automatizëm janë eliminuar prej mundësisë për me privatizu sektorë ndryshëm, tregon që këtu është bë diskriminim automatik për investitorët e huaj, që është problemi numër 1, edhe e dyta që bëhet alarm është kur një kompani i blen 10-12 sektor ose kompani ndërmarrje të fuqishme në ekonominë kosovare. Një e vetme. Cila është një e vetme që ka blen 10-12? Kjo bëhet problem alarm. E ki Limakun edhe Qalikun që kanë bë ndërtimin e rrugës, autostradës, që kanë privatizuar aeroportin, Ballkanin e Suarekës, kanë lidhje direkte me bankën tregtare kombëtare dhe kjo në një farë forme e bën problematike çështjen kur monopolizohet vetëm prej një operatori. Me këtë respektin për Limakun edhe Qalikun, po çështja e privatizimit duhet të jetë e hapur, me përgjegjshmëri të plotë ndaj publikut, me transparencë plot, edhe me mundësinë e barabartë për të gjithë që të japin ofertat e tyre. Jemi në fund, jap shans atyre që s'kan folë, me folë zotni Bidello, dashur me thënë. Yeah, I want to say a bit more about European integration. Clearly, this is vitally important in some ways. For example, to make possible greater free movement of labour so that it is still possible for the Kosovo-Albanian diaspora to continue to expand in some ways. If people can't get jobs here, young people may migrate to other European Union countries. But the European integration also has a bad side. And that is visible in the case of Greece and Spain and Portugal and Italy, namely that they've joined the euro too soon, and this has very adversely affected their capacity to compete in the international economy. And I think one issue that hasn't been raised here is that Kosovo should think hard about whether to continue with using the euro as the currency of its economy.
Well, you could launch your own. Dinar? Launch your Not own. really. I mean, euro clearly has attractions because it's stable. It's not going to depreciate. But that is also the problem, that keeping the euro makes Kosovo's exports much more expensive. And at the moment you're importing 5 or 6 times as much as you export. And changing that is going to be very difficult when you have such a strong currency. Për fund, Zhvillimi, dashte me thonë diçka? Unë dojë të kthesha pak me pikën që ka ngritur zoti Abazi, domethënë unë pajtojmë plotësisht për problemin e sistemit bankar këtu në Kosovë. Edhe problemi kyç me këtë sektor është fakti që është pronësuar nga kapitalistë të huaj, që edhe interesat të kapitalistëve të huaj, domethënë nuk përputhen gjithmonë me interesat vendore. Edhe problemi nuk është vetëm niveli interesit, po është gjithashtu fakti që borxhi, domethënë borxhi krediti i bankave vendase shkon për ta nxitur konsumimin ndonjëherë, nuk shkon për ta nxitur investimit në ndërmarrjet prodhuese. Kështu që unë mendoj që përderisa pronësia e sistemit bankari është në duart të kapitalistë që ndodhen në Po çka i Frankfurt thua ose në Vjen. argumentit bankave që risku është i madh në Kosovë, risku falem për sundimin e ligjit, nuk sundojnë ligji, për çfarë duhet me majt, që çështu i arsytu problemi me pronat, me hipotekat edhe mungesa e ligjit. Çka i thua aty ne? Po, problemi i sundimit të ligjit dhe rreziku politike absolutisht Arsyton kjo 13-14% e kreditit. Absolutisht, po niveli i interesit mund të kontrollohet nga shteti, po të kishte pronësuar nga shteti sistemi bankar. Kështu që po të nacionalizohet sistemi bankar ose po të kontrollohet nga kapitalistë të brendshme, për shembull, niveli i interesit. Nacionalizimin e bankave atëherë tash kundërt prej çasaj privatizimi që është hyrë drejt tash. Si ide. Nuk është një këshill privatizimi si i tillë. Po të ishte pronësuar nga shteti, jam duke thënë, në qoftë se ishte pronësuar nga shteti ose në qoftë se që sistemi bankar ishte pronësuar nga kapitalistë të brendshme, problemi i niveleve të interesit edhe problemi i destinimit të kreditit do të mund të zgjidhet më lehtë. Për fund, I think in any way there is a high risk that at one point there may be government intervention to rescue a bank, because we will have a second phase of European financial crisis, and since 89% of the total banking assets are foreign, this may have collateral damages in Kosovo and elsewhere, which means that it may be the case that the headquarters in, say, Vienna, in Paris, in Istanbul, may want to sacrifice the Balkans in order to save their home banks at home. And then the state will be in, and it will be nationalization by necessity. Okay. After the risk of total privatization. you expose yourself to these dangers. There's no risk. Yes. Faleminderit shumë që pata nderin me bisedu me juve sot këtu. E di që jeni në Kosovë vetëm për disa ditë dhe faleminderit që gjetët kohë disa për juve që s'jeni prej Kosovës me qenë këtu me neve sot. Kaq patëm ne për sonte sa i përket zhvillimit ekonomik edhe qysh me dal disa ide ndoshta konkrete për qysh me dal prej kësaj për këti mos zhvillimi që ka hyrë Kosova. Për gjithë juve që dëni të na shkruani dhe t'i raportoni rastet e korupcionit, këtë e dini që mund t'a bëni në website-in kallzo.com, në të cilin kemi marrë shumë raste, ju falenderojmë dhe shumë investigime jënë të bo në bazë të raportimeve që i keni qenë në kallzo.com, ndërsa emisionet tona mund të shikohen edhe në jetankosov.com. Deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.